Hello everyone and welcome to our video series on Learn German Grammar. In this video, you will be learning 50 irregular verbs in German or Unregelmäßige Verben along with their past forms Präteritum and Partizip Perfekt. You can visit our page on patreon.com to get free worksheets, transcripts, early access to our videos and more. So let's begin. 50 unregelmäßige Verben. 50 verbs that are irregular. Irregular verbs may or may not change their stem when conjugated, but they have different forms in Präteritum and Partizip Perfekt as compared to regular verbs. That's why their Präteritum and Perfekt forms have to be learned. Some of these verbs are special and some are mixed verbs. Here are a few verbs first for your understanding. The first category is starke Verben and the first verb is singen. Singen. Singt, sang, hat gesungen. Riechen. Riecht, roch, hat gerochen. Sehen. Sieht, sah, hat gesehen. So these are three categories under which you can sort some of the irregular verbs. These verbs show a change in the stem or Vokalwechsel in Präteritum and in Partizip Perfekt, even when the conjugation in third person doesn't show a change in the stem. The Partizip Perfekt will always end in en. The second group of verbs are special verbs or Sonderverben. They have no rules. The stem changes completely in Präteritum and in Partizip Perfekt. Gehen, ging, ist gegangen. The third category is of mixed verbs. The Präteritum and Partizip Perfekt are similar. The Partizip 2 ends with t and not with en. Bringen, brachte, hat gebracht. All these categories together are called irregular verbs. Now we'll be doing some irregular verbs that you should know. The best would be to learn the Präteritum and the perfect forms. The first one is beginnen. Begann, hat begonnen. The conjugation in third person is beginnt. This verb is untrennbar, hence the Partizip Perfekt will not take ge. Let's see how to use it. Ich werde morgen eine neue Diät beginnen. The next two verbs are also untrennbar, hence in Partizip Perfekt they will not take the ge. Bekommen, bekam, hat bekommen. Bekommt. Here's an example. Ich habe in der Prüfung gute Punkte bekommen. Beraten. Beriet, hat beraten. Berät. Ein Verkäufer sollte seine Kunden beraten. Let's look at the next one. Bieten, bot, hat geboten. Bietet. We are also doing the conjugation in the third person for each verb because in some cases the stem doesn't change, but in some cases the stem changes. Das Hotel bietet ein Schwimmbad mit Sauna. Here's the next one. Brechen, brach, hat gebrochen. Bricht. Let's look at the example. Plastik kann brechen, wenn man es zu sehr biegt. Here's the next verb. Bitten, bat, hat gebeten. Bittet. Der Kunde bittet um weitere Produktinformationen. Moving on to the next verb.
denken. Dachte, hat gedacht. Er denkt. Ich denke, wir sollten heute zu Hause bleiben. Let's move on to the next one. Empfehlen, empfahl, hat empfohlen. Er empfiehlt. Ich empfehle dieses Restaurant. Es ist sehr gut. The next verb is entscheiden. Entschied, hat entschieden. Er entscheidet. And here's an example. Ich habe entschieden, ab nächster Woche nicht mehr zu rauchen. The verbs with the prefixes emp, ent, and er are untrennbar. Hence, their Partizip Perfekt doesn't have a ge. Erfahren, erfuhr, hat erfahren. Er erfährt. Ich habe im Leben viel Gutes und Böses erfahren. Now the next verb. Erkennen. Erkannte, hat erkannt. Er erkennt. Ich kann keinen Fehler erkennen. Moving on to the next verb. Essen, aß, hat gegessen. Er isst. Hast du schon zu Abend gegessen? The next verb is fahren. Fuhr, ist gefahren. Er fährt. And here's an example. Ich fahre mit dem Zug nach London. Here's the next verb. Finden, fand, hat gefunden. Er findet. Let's look at an example. Wie findest du meine neue Hose? And the next one is fliegen. Flog, ist geflogen. Er fliegt. Let's look at an example. Am Wochenende sind wir nach Paris geflogen. Here's the next verb. Geben, gab, hat gegeben. Er gibt. Geben is a verb that can take both accusative and dative objects. If you want to learn more about such verbs, you can watch our video on the same. The link can be found below in the description. And here's the example. Meine Schwester hat mir ein Buch gegeben. Let's look at the next verb. Gefallen, gefiel, hat gefallen. Er gefällt. Gefallen is a dative verb. That means the object it takes will be only in dative. Let's look at an example. Dieses Haus gefällt mir. Mir is the dative object. The next verb is gehen. Ging, ist gegangen. Er geht. Verbs like fahren, gehen, laufen take the helping verb sein in the Partizip Perfekt. Why does this happen? Because they show a change in place. To learn some more of these verbs, you can watch a video on this topic. The link can be found below in the description. Let's see how to use gehen. Morgen gehe ich zum Arzt. Moving on to the next verb. Gewinnen. Gewann, hat gewonnen. Er gewinnt. Ich habe das Spiel fast gewonnen. Here comes the 20th verb. Helfen. Half, hat geholfen. Er hilft. Helfen is also a dative verb. That is, it will take only a dative object. And here's an example.
Kannst du mir bei der Hausaufgabe helfen? Mir is the dative object. Here's the next verb. Hängen. Hing hat gehangen. Er hängt. Ich hänge das Bild an die Wand. Moving on to the next verb. Kennen, kannte, hat gekannt. Er kennt. And now the example. Ich kenne deinen Freund schon lange. Let's look at the next verb. Kommen, kam, ist gekommen. Er kommt. Wann kommst du nach Hause? The next verb is laufen. Lief ist gelaufen. Er läuft. As mentioned before, laufen and kommen take the helping verb sein in Partizip Perfekt. And now the example for laufen. Ich laufe jeden Tag 2 Stunden. Here's the next one. Lassen, ließ, hat gelassen. Er lässt. Hast du schon wieder das Fenster offen gelassen? The verb lassen has many meanings. You will be learning them in B1. The next verb is lesen. Las, hat gelesen. Er liest. Ich lese gern ein Buch, bevor ich schlafe. Let's look at the next verb. Liegen, lag, hat gelegen. Er liegt. Das Brett liegt auf dem Boden. Here's the next one. Messen, Maß, hat gemessen. Er misst. As you can see, the conjugation and the Präteritum and Perfekt forms of messen are very similar to essen. If you group verbs that are similar, it's easier to learn their Präteritum and Partizip Perfekt forms. Here's an example for messen. Er misst die Länge des Tisches. And the next verb is nehmen. Nahm, hat genommen. Er nimmt. Let's look at an example. Sie nimmt das Geld aus der Tasche. Here's the next one. Rufen, rief, hat gerufen. Er ruft. Sie ruft ein Taxi. Moving on to the next verb. Schaffen, schuf, hat geschaffen. Er schafft. Schaffen kann auch regelmäßig sein. Dann hat es eine andere Bedeutung. Here's an example. Wir müssen in der Zukunft mehr Arbeitsplätze schaffen. The next verb is schlafen. Schlief, hat geschlafen. Er schläft. Er ist auf dem Sofa geschlafen. All the verbs will be the same in Präteritum and Partizip Perfekt even when they are used in trennbaren Verben. For example, einschlafen. Schlief ein, ist eingeschlafen. The helping verb will change accordingly. The prefix will come before the verb. Let's look at the next verb. Schlagen, schlug, hat geschlagen. Er schlägt. Im Schach kann ich ihn locker schlagen. Here's the next one. Schließen, schloss, hat geschlossen. Er schließt. Let's look at an example. Ich kann die Tür nicht schließen. The next verb is schwimmen.
schwamm, ist geschwommen. Er schwimmt. Ich schwimme gern in der Freizeit. And the next one is sehen, sah, hat gesehen. Er sieht. Ich kann den Sonnenuntergang sehen. Let's look at the next verb. Singen, sang, hat gesungen. Er singt. Sie kann sehr gut singen. Here's the next one. Sprechen, sprach, hat gesprochen. Er spricht. Ich spreche Deutsch und Englisch. The next verb is tragen, trug, hat getragen. Er trägt. Er trägt einen Hut auf seinem Kopf. Moving on to the next verb. Treffen, traf, hat getroffen. Er trifft. Wir treffen uns um 6:15. Let's look at the next verb. Trinken, trank, hat getrunken. Er trinkt. Wollen Sie etwas trinken? Here's the next one. Tun, tat, hat getan. Er tut. Kannst du mir einen Gefallen tun? The next verb is verbinden, verband, hat verbunden. Er verbindet. Ein Kabel verbindet den Bildschirm mit dem Rechner. The verbs with the prefix ver are also untrennbar. Hence the Partizip Perfekt doesn't have a GE. Here's the next verb. Vergessen. Vergaß, hat vergessen. Er vergisst. Ich habe vergessen, wie der Film heißt. Let's look at the next verb. Verlassen. Verließ, hat verlassen. Er verlässt. Er hat um 18 Uhr das Büro verlassen. Here's the next one. Waschen, wusch, hat gewaschen. Er wäscht. Wir haben unsere Hände gewaschen. The next verb is wissen, wusste, hat gewusst. Er weiß. Ich weiß, dass ich noch viel lernen muss. And the next one is werfen, warf, hat geworfen. Er wirft. Er wirft den Ball ziemlich weit. Here's the next verb. Vergleichen, verglich, hat verglichen. Er vergleicht. Vergleichen Sie bitte die Sätze. And finally, the last one. Ziehen, zog, hat gezogen. Er zieht. Die Pferde ziehen den Wagen. So, these were some important irregular verbs that you should know. There are some more verbs that you might come across. The best would be to learn the verbs and their past forms. If you want to practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. You can also become a $1 patron to get access to the transcripts. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below.
Tschüss, auf Wiedersehen.